8:55 de la mañana, José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, lo más llamativo del fin de semana es ese movimiento de Netanyahu de que aunque Estados Unidos le dice que la autoridad nacional palestina esté en Gaza, cuando acabe la guerra entre Israel y Hamás, Netanyahu ha dicho que no, que no y que no. ¿Qué está pasando en la relación también entre Israel y Estados Unidos? Se ve que quiere tener un control absoluto a través de los militares de la Franja de Gaza para evitar cualquier tipo, se puede decir, de sombra o de autoridad que pudiera ser, bueno, que pudiera cobijar, bueno, pues un mínimo de oportunidad de una estructura de tipo militar, ¿no? Y tampoco quiere dejarle a la OLP la opción política, porque ahora sería vista casi como un viento fresco, una alternativa propiamente palestina en la propia Gaza, que llevan ya pues muchísimo tiempo con Hamás aguantando esto, han tenido una guerra civil entre ellos y sería una oportunidad de volver al tablero internacional con una oportunidad de oro para una OLP que ya casi forma parte más del pasado que del presente. Pero el hecho de que se ponga en contra de lo que le está diciendo Biden es extraño en este entorno también, ¿no? Al final es quien le está sosteniendo. Sí, lo que pasa que también Netanyahu sabe en esta situación que él ha apostado y él subió también al poder con una posición dura. La acción de Hamás le ha dado en parte como la razón en ese aspecto, un poco para su política, y él quiere seguir su propia hoja de ruta y sabe que la hoja de ruta de Biden no es la que él tiene y por tanto ahí podría haber ese tipo de circunstancias que podría posibilitar que, bueno, pues como está pasando en la gran parte de la sociedad de opinión israelí, no le gusta Netanyahu, está en contra de Netanyahu, recordemos todas las manifestaciones contrarias a él, y por tanto Netanyahu está intentando aprovechar el presente para intentar amoldar la sociedad un poco también a su interés, ¿no? ¿Vamos a una perpetuación del conflicto? Porque además incluso Israel termina con Hamás en esta guerra. No, porque es muy difícil, o sea, quiero decir que Hamás no es solo como muchos han pretendido un grupo terrorista, es un movimiento político que realiza actividades terroristas y tiene una organización para eso, pero claro, es una pirámide social que está aprovechando todos esos momentos a su favor. Y claramente en ese sentido tienes que buscar otro tipo de soluciones un poco para solucionarlo. En ese aspecto la OLP podría formar parte un poco de ese proceso, de esa solución. Si tú no lo vas a aprovechar, pues esto es exclusivamente, puedes ya congelar el conflicto, como es un conflicto que lleva con unas raíces cambiando y mutando sus protagonistas, pero podemos decir que ya llevamos, bueno, ya hemos pasado el medio siglo, enseguida haremos un siglo de conflicto. Vamos hacia un mundo en el que las guerras se eternizan en ese entorno, guerra de Ucrania, guerra de Israel contra Hamás, pero que además nos dejan una fotografía de tensión no finalizada, con lo que deja un mundo de cualquier chispazo pueda ser peor que lo anterior, ¿no? A corto plazo se evita vencedores y vencidos y por lo tanto todo el mundo se queda como muy contento en ese proceso de diálogo. Pero como bien dices, son conflictos que quedan congelados, quedan pero con una tensión incluso en las propias sociedades que lo están sufriendo y una escuela de odio en ese aspecto y que en momentos determinados pueden ser encendidos porque conviene desviar la atención por alguna circunstancia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema. Son bombas que están allí esperando que estallen, pues como vemos, incluso hemos estado mirando al Extremo Oriente y decíamos, bueno, ¿qué pasa si Corea del Norte se mueve? Claro, es que el conflicto de Corea es el más largo y ahí está congelado, pero un día, si es necesario, se puede abrir. Entonces el problema es toda esa serie, esa cadena de conflictos locales que tenemos desde África, por todos los sitios, que están congelados desde la Guerra Fría, casi se puede decir desde la descolonización, que han quedado congelados para que no haya vencedores y vencidos y que en un momento determinado alguien los puede abrir porque le conviene por algún motivo. Enseguida te pregunto por Xi Jinping y Biden, pero está hablando Borrell. Vamos a escuchar al ministro de Asuntos Exteriores europeo en la llegada a ese consejo, a esa reunión de ministros europeos de Exterior. Escuchamos a Borrell. A meeting concentrated in three issues: the situation in Gaza, Ukraine, and Armenia, Azerbaijan. But after,
we will have a specific meeting together with the Western Balkans ministers. And at the end of the council, we will have a short meeting with Sultan Al-Jaber, the president of COP28, in order to follow up how the work for this climate issue is going. So Gaza, Ukraine, Armenia, Azerbaijan, COP28, and Western Balkans. Yesterday we worked the whole day in order to be able to issue a statement at 27. And I am happy to say that we managed to put together the 27 member states in a joint statement. You know how difficult it has been on the last times after the vote of the United Nations, where the countries were voted in different ways, to present a completely united approach. That's what I've been working during the whole weekend in order to get a 27 statement. In this 27 statement, we ask for an immediate pauses. I'm saying that in plural, not a single one, but several ones, pauses. But it is an adjective. It's immediate pauses and humanitarian corridors to be established in order to face the dire situation of the people in Gaza. We ask Israel to show maximum restraint in order to save civilian lives. We condemn the use by Hamas of people at hospitals as shields, but also we express our concern for the dire situation of the hospitals that are being heavily affected by the bombing. I think this is the summary of an important common statement. I repeat one again, by the 27, and asking for immediate humanitarian pauses in order to facilitate that aid could come into Gaza. Because Gaza needs more aid from any point of view, water, fuel, food. This aid is available, is in the border, waiting to come in. This is about Gaza. Then about Ukraine. Don't forget about Ukraine. The fight continues. Kiev has already been bombed. Russia attacked a civilian ship on the Black Sea corridor that was transporting grain. Our support is increasing. I can tell you that it has reached the level of 27 billion on military support. It is the highest figure ever reached. We continue training Ukrainian soldiers. We continue being behind Ukraine. Then we'll talk with the Sultan Al-Jaber about the climate and have a meeting, a separated meeting with the Western Balkans ministers in order to show how important is this region, to discuss about the recent proposals of the Commission for Enlargement, insist on the need of following closer our foreign policy. Some countries has not a bright record on alignment with our foreign policy and sanctions, and this will be the whole program for today. Are you afraid that the Middle East conflict is going to erase the Ukraine conflict for Europe? Now, both conflicts are completely different on their nature. In any case, can you compare what's happening in Ukraine with what's happening in Gaza? But it's clear that the perception of the world has to be taken very much into consideration and avoid the accusation of double standards. Sir, everyone stresses that Israel has the right to defend itself. Everyone says Israel has the right to defend itself in line with humanitarian law. But what do you make of Hamas using hospitals as their
their shield, as their commando centers. That's what we said in our statement. Our statement touches all these issues. We condemn the use of Hamas as hospitals and people as human shields, and on the other hand, we ask Israel for maximum restraint and targeting in order to avoid human casualties. Mr. European Commission recommended European Council candidate status for Georgia and opening negotiations for Moldova and Ukraine. How would you comment on this and the importance of this step for our country? It speaks by itself. It speaks by itself how important it is that the European Commission has proposed to open negotiations with Ukraine. This will create a movement and will push the whole queue of people queuing on becoming members. There is the obstacle of the Serbia-Kosovo negotiations, but the dynamics created by Ukraine's path to membership will affect the whole process of the whole candidate that were in a kind of a stalemate. Let me say you that today in the meeting, we are not going to talk only about the dire situation in Gaza. We should start thinking about the solution for the post-war. And this is something that the minister should, from my understanding, to concentrate on the discussion. What's going to happen after? What and how we can deal with Gaza, not only to reconstruct, but to offer an integrated solution to the Palestinian issue. This is the real political problem that we have to face, which is the definitive solution to the conflict between Israel and Palestine that has reached this high level of horror. We have to look for the peace among them. The solution for Gaza cannot be an isolated solution. I will explain to the ministers what I think about it, what I think we could happen, what we should support, and what we should reject. I'm going to present several yeses and several no's. I will tell you after the meeting. Mr. Haidar, about Georgia, please. I cannot answer 10 About people at the same time. About Georgia, I asked. Well, look, I think I told you everything I should to talk. The ministers yesterday asked for an immediate pause. Yesterday, the ministers asked for an immediate pause on a joint communication which explains the common position of the 27. This is the common position of the 27. Pues está ahí esa declaración de Josep Borrell. ¿Alguna reacción a la declaración? Hombre, la única circunstancia es que ya el papel de Europa está muy devaluado y por lo tanto la influencia que puedan tomar también un poco sus relaciones hace unos años hubieran desde luego causado más expectación, pero ahora la verdad que hay protagonistas con mayor fuerza y mayor influencia y ya lo que diga Europa pues cada vez va teniendo un poco menos sentido, ¿no? Una cuestión más que decíamos antes de escuchar a Borrell, visita y esa reunión entre Xi Jinping y Biden en suelo estadounidense, ¿es un cambio de Estados Unidos? ¿Qué propicia esta reunión Xi Jinping-Biden? ¿La necesidad de Estados Unidos de, sobre todo, vender deuda? ¿De relajar esas relaciones? Hombre, también porque se acercan las elecciones presidenciales. Biden ha sabido, a pesar de sus errores políticos visibles, a nivel de cerrar acuerdos, de poder incluso estimular la economía, como hemos visto incluso con los aspectos bélicos, etcétera. Bueno, ha sabido gestionar esos asuntos y él quizá intente vender en parte esos resultados. El llevarse bien con China, el intentar que no se caliente más el problema, el que China pueda comprar, tengamos en cuenta también las últimas declaraciones un poco de que China estaba abriendo su mercado a empresas americanas para que pudieran desembarcar, está un poco desentonando, está un poco enfriando la conflictividad, la rivalidad, que a corto plazo les vendría muy bien a todos ellos, ¿no? A los chinos, porque de esa manera también su economía recibiría más aire,
y por parte estadounidense porque podría, desde luego, alzar un poco la cabeza y va a utilizar un poco estos éxitos, los éxitos especialmente económicos que tienen un factor de más fuerza en unas elecciones internas para el electorado americano, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Buen día y buenas clases. Muchas gracias, igualmente. 9:10, llevamos 10 minutos ya de renta variable europea. Vamos a ver cómo ha abierto el mercado y enseguida